Congratulations on your success in the invitational events. It might not help you in the championship standings, but it definitely helps to build your reputation. Jo, und damit herzlich willkommen zum großen Preis von Großbritannien hier in Silverstone. Wir haben 3 neue Nachrichten. Einmal Wochenendvorschau. Unsere Updates sind jetzt endlich geglückt. Und Wetterbericht bewölkt sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Wir können uns auch einen neuen Rivalen aussuchen. Wen nehmen wir da? Albon, Russell. Ich muss vielleicht gerade mal gucken. Ich nehme Butler. Nee. Ich nehme Kimi als Rivalen. As you know, your most important rival is generally your teammate. And frankly, you look like you're second best at the moment. That's not a comfortable position for either of us. It's much harder to negotiate on your behalf if you're performing like a number 2 driver. Genau. Ja, gucken gerade hier nochmal. So, jetzt haben wir hier ein paar Möglichkeiten. Im Bereich Chassis ein bisschen was zu machen. Und auch im Bereich Aerodynamik. Wo wir aber definitiv Sachen machen müssen, ist im Motorenbereich. Ganz dringend. Gucken wir noch mal kurz, wie es hier aussieht. Es haben alle Teams haben Updates gebracht. Williams ist an Toro Rosso vorbeigegangen. Alfa Romeo ist uns ziemlich dicht auf der Pelle. Und zwischen Renault, Haas und Racing Point sieht es auch eng aus. Und an der Spitze die 3 Teams sind auch alle eng beieinander. Mercedes, Ferrari und Red Bull. Nun gut. Ich mache mich dann mal an die Trainings und wir schauen dann, wie es dann im Qualifying aussieht. Bis dahin. So, da sind wir doch wieder mit dem Qualifying in Großbritannien. Und gucken, es bleibt bewölkt, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Ich habe mal die Rennlänge auf 50% runtergehauen. Einfach um erstmal ein bisschen weiter vorwärts zu kommen in der Karriere. Dass das alles ein bisschen schneller geht. Ist aber, denke ich mal, in Ordnung. Ich werde vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf 100% hochschrauben. It's time once again then for qualifying here at Silverstone on what we're hoping will be a tight contest for pole position. Looking at this field today, Anthony, do you think we're going to see anyone take a chance? Maybe run the hard tyres and save some of the grippier tyres for the race tomorrow? Well, I'd be surprised in all honesty. It's only the front runners that really have the pace to get away with that. And even then, at the end of the day, it's a big risk. Track position is the most important thing, and it's rarely worth sacrificing for a slightly more optimal strategy in the race, so I doubt we're going to see anyone trying it. I have been wrong before though.
We certainly do see some risky decisions every now and then, and it's a gamble that's sometimes worth taking. But if it were me in the car, I would want to be on the fastest tyre for my qualifying lap, without a doubt. Just 30 seconds left in the session. Naja, da sind wir nicht gut rausgekommen. Leider. Und es reicht nicht, um weiterzukommen. Nein. Ärgerlich, das ist ärgerlich. Und Norris auf 14. Ja, 32,4. Oh, es hat nicht viel gefehlt. Auch Raikkonen besser als wir. Schade. Reputation geht bei McLaren runter, genauso wie bei Mercedes, Ferrari, Racing Point und Red Bull. Bei Toro Rosso geht es ein bisschen hoch. Tough luck there. It's not quite where we'd want to be on the grid, but chin up, it's not the end of the world. So, damit steht dann auch das Rennen an. Ups. Rennen. We're right back where it all began. The very first World Championship Grand Prix was held here at Silverstone in 1950, with Giuseppe Farina taking the top step of an all-Alfa Romeo podium. He earned 9 championship points that day on his way to the inaugural title. His winning total at the season's end, just 30 points. My, how times have changed. So let's see who can reach the top step of the modern podium today. With good opportunities to overtake at the end of the Wellington and Hangar Straights, there's a lot of potential for close action around the 3.6 miles of the Silverstone circuit. With 18 corners and average lap speeds of around 145 miles per hour, it's also one of the longest and quickest circuits on the calendar.
A warm welcome to Anthony Davidson, who's beside me in the commentary box today. Why don't we get things rolling by talking about George Russell? Looks like they've got a tough race in store today, as grid penalties from changing power unit components has forced them further down the field. But on the bright side, at least those fresh components can help them maintain the power they need to come through the pack. I expect to see them take a more aggressive approach today to make up for the compromised start. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Considering the rest of the grid, we have Gasly, Bottas, Lewis Hamilton and Leclerc. Raikkonen, Hamilton auf Hülkenberg, 5. Butler and Kevin Raikkonen auf Magnussen, 7. Ricciardo, Perez, Roman Grosjean Stark. and Norris. Giovinazzi and a McLaren, Alexander Albon Norris and auf Lucas 14, wir Faber, gehen auf Kubica 16 vor. and George Russell ends our grid lineup. And now it's time to head down to the track. Und du warst ja mit einer Gridstrafe. Okay, this is the team's home race. We're all relying on you to impress today. Jo, Heimrennen. So, und wir sollen eine 1-Stop fahren. So, und wir gehen in die Startaufstellung. Starten hinter Giovinazzi, ebenfalls wie er auf den soften Reifen. Und hinter uns die Toro Rossos ebenfalls auf Soft. Und Williams. So, los geht's. Ja, ganz guter Start. We're looking good from the start. Ja, Motorennachteil merkt man hier extrem. Man sieht, wie der Alpha da wegzieht. Und dafür können wir es in den Kurven mitmachen. Ein bisschen Ping-Pong. Full race update. You have P13, P13, Karriere's ahead. Less than a second separate you. They're on fresh softs. Grosjean is behind you. The gap is less than a second. They're on fresh softs. Our gap to first place is 8.3 seconds. Your pit window opens in 9 laps time. You have 25 laps to go.
Race officials have enabled DRS. DRS is now available. Oh, Motorschaden. Okay, you need to give that position back. That was an illegal overtake. Und das war Butler. So, und Devin Butler, unser Rival aus der Formel 2, scheidet hier in Runde 3 bereits mit einem Motorschaden aus. Muss sein Fahrzeug deshalb abstellen. Nice move. Good job. Right, some information on Ricardo. They have an issue with their car. They're going to be slow. Und Ricciardo auch mit Problemen. Pit stop information. Okay, you only have to stop once now. One stop left. Your pit window will open in 7 laps' time. Okay, in 7 Runden. We're not going to be able to run in this engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to mix 2 soon. Teammate status. Teammate status. We're leading our teammate by 4.0 seconds. They're on old softs. They're in 15th. The time last lap was a 1 minute 38.3. Gap to car in front is 1.6 seconds. Battery is low on energy. Reduce ERS deployment.
behind is 7.3 seconds. Die betteln sich hier ordentlich. Behind you, they're on old softs. Their tyres are 5 laps old. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1:36.4. Hülkenberg war's. The car behind is dropping back by about 0.3 a lap. Okay, we think the effects of the tyre deg are going to kick in soon. We should be alright for the time being, but you will start to find it a bit more slippery out there. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums.
pit stop information. We'll be doing one more stop today. One stop left in our strategy. Your pit window opens in 2 laps' time. Oh, P7 aktuell. Good job. Nice overtake. Okay, you're in the top 10. The gap to the car ahead is 3.0 seconds. Ich muss jetzt ein bisschen gegen Magnussen verteidigen. Naja, so nicht. Box. We're coming in this lap. So, und ab in die Box. Naja, Kimi und Magnussen kommen auch rein. Exit now. You'll be racing 2,4 Sekunden, das war gut. Release. Das war gut. Pit strategy complete. See these tyres through to the end now. Okay, wir kommen vor dem Toro Rosso wieder raus. Teammate Status. We're leading our teammate by 0.5 seconds. They're on old softs. They're in 13th. The time last lap was a 1 minute 39.9. Lando is coming in for a stop.
So, wir kommen auf P7 wieder an der Box vorbei. Leclerc ahead. Our gap to the car in front is 27.5 seconds. They're on fresh mediums. 3.7 seconds. Full race update. P7 now. P7. Leclerc is ahead of you. Okay. Gap ahead is 3.7 seconds. They're on fresh mediums. Hulkenberg behind. Okay. The gap behind is 1.4 seconds. They're on fresh mediums. Okay. Gap to leader 24.9 seconds. That was our last stop. No more scheduled pit stops. 14 laps to go. Full race update. You have P7, 7th place. Leclerc ahead. Our gap to the car in front is 3.9 seconds. They're on old mediums. Hulkenberg is behind you. Our gap behind is 3.4 seconds. They're on fresh mediums. The distance to the leader is 31.9 seconds. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. 9 laps to go. Caution, caution. The virtual safety car is out. Reduce speed and maintain a positive delta. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. So, und in Runde 19 scheidet Sebastian Vettel hier auf Position 1 liegend aus. Muss sein Ferrari abstellen. Und wir beerben dadurch den 6. Platz. So, Hamilton holt sich nochmal die schnellste Rennrunde. Und auch den Rennsieg bei seinem Heimrennen. Und auch wir holen hier unser bestes Saisonergebnis beim Heimrennen vom Team. Mit P6. Okay, good job, mate. Really well done. That was a fantastic drive. And Mercedes have pulled off a great victory here today. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. Und Hülkenberg 8. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. Und Verstappen und Gasly auch auf dem Podium.
So let's review the updated driver's standings. It's a great result for Lewis Hamilton, who moves further ahead at the top of the table. After an incredible day of racing, who was your driver of the day, Ant? Today, I'm going to give it to the McLaren driver. Yeah. They demonstrated a very delicate touch in close proximity to other cars, as well as showing a lot of maturity and patience in difficult situations. It's time to see how things are shaping up in the Ja, 8 Constructors' Punkte immer. Championship. Mercedes continue to extend their lead. Another team that will be satisfied with this Grand Prix is Alfa Romeo, whose good result moves them further up the championship. I'm equal parts exhausted and elated with this weekend of Formula One. Be sure to join us for the next one. Ja, 4. Bottas, 5. Leclerc, 6. wir. Perez 7. vor Hülkenberg auf 8. Magnussen 9. und Raikkonen 10. Und ausgeschieden sind Vettel und Butler. Okay, Standings. Gucken wir mal. Wir haben jetzt insgesamt 10 Punkte schon geholt. Gehen damit an Grosjean, Weber und Norris vorbei. Raikkonen geht an Kubica vorbei. Und Hülkenberg geht auch an Grosjean und Weber vorbei. Der hat jetzt 14 Punkte. Wir sind übrigens punktgleich mit Grosjean. Okay. Und Verstappen zieht dann Vettel vorbei mit einem Punkt. Hamilton 51 Punkte Vorsprung auf Verstappen. Bei den Konstrukteuren hat Alpha jetzt seinen ersten Punkt geholt. Ja. Geht damit auf Position 9. Williams immer noch punktelos. Und wir sind jetzt noch 14 Punkte, nur 14 Punkte hinter Renault. 10 Punkte vor Toro Rosso. Gucken, Renndirektor. Butler in Runde 3 ausgeschieden und Vettel in Runde 19. Gut. Good day today. Let's have your take on it. How do you think Devon will react to having not been able to finish today's race?
Ja, er wird nicht glücklich sein. Er liebt es zu racen genauso sehr wie ich. Ja. Some excellent overtaking moves from your former teammate today. Did he learn some of them from you? Fürs Team. That race put you ahead of your old F2 teammate in the championship. Oh, How competitive are the two of you? so you can't be a front driver without being competitive. Ja, wir sind aber friendly. Ne? You were cutting your way through the field during the race. Oh ja. Power Unit, komm. Appreciate your time. Fantastic job. So, ich hoffe mal, dass uns das ein bisschen nach vorne bringt jetzt. Auch teamintern. Boah, das hat gedauert. Ja. So, gegen Teamkollegen steht es 14:13, gegen Kimi 5:4. Oh. Und wir bekommen 673 Ressourcenpunkte, sehr schön. Und Teamanerkennung geht überall nach oben, das ist doch schön. Excellent result today. Finishes like that will look good on your contract reviews. On to the next one. Jupp. So, okay, wir haben 1800 Ressourcenpunkte. Da können wir erstmal die Öldruckpumpe entwickeln. Die wäre dann in Ungarn fertig. Okay. Und dann haben wir jetzt noch 1000 Stück, 1000 Punkte. Wo machen wir die hin? Aber gucken. Ja, ich glaube ins Chassis. Gewichtsreduktion. Was haben wir da? Jo, ich mache das und so, und das hier haben wir seit 3 Updates in the pipeline. Also ein Getriebe ist jetzt bei 57.
Gut. Dann war es das erstmal mit dem großen Preis von Silverstone, Großbritannien. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Macht's gut.